okulwana olutalo lw'ebyobufunna tusooke tusuule gavumenti ya Museveni nga tuyita mu byenfuna byokka. Tugenda kikola tutya? Nasooka ne mbannyonnyola mu wiiki zino ezisooka tugenda sooka tumukuba olutalo lw'ebyenfuna nga tetunnagenda mu kkooti simanyi abalamuzi bakole ki eyo tugenda tuukayo naye kye twagala osooka tumukuba olutalo lw'ebyenfuna lwe tuyita economic war lwe tugenda omukuba ffe nga ffe bannayuganda wano olutalo luno lugenda kudipendinga ku bannayuganda naddala ffe abali mu diaspora mwenna buli woli mu diaspora ng'omanyi nti walonze wateekamu ssente zo wakuumaakuma abantu bagende balonde tugenda kukosa kye tuyita economic war factor ku Yosero Tabasira mutano wa Karekezi nebbanga erisooka nga tetunnagenda na mu kkooti ajja kitegera one bw'omanyi nti oli munnayuganda ng'oli mu diaspora obadde oweereza ssente mu bintu bino wammanga sooka obisaleko obadde ozimba ssente ziteekwa akawunti toddamu kuzimba nga ebintu kwa tugenda biteeka bwe biti tugenda kuddira nti omwana abadde asoma ng'okusoma kuguddewo yes muwoliza school fees kibala omuntu abadde alina famire gy'oliisa sitiru gisindikire ssente ez'okuliisa basindikire ssente nekyo n'ekintu ekiri developmental nga kikwatagana kuteeka mu nsimbi nga gavumenti ejjako omusolo direct ekyo mukyesonyiwe abadde azimba kiveeko abadde agula ettaka sooka holding togula ttaka okitegeera togula ttaka abadde asuubula ng'oli Bulaaya sooka oyimiriza ensimbi zo tozisindika Kampala ziveemu agula ettaka azimba asuubula ng'oli Bulaaya sooka osibe ensimbi zino tokigendamu kiveemu ekyo tuyita economic war ekirala njagala buli muntu ali mu diaspora yenna mutandikire okuwandiikira gavumenti ne banks ez'enjawulo n'ebitongole by'ensimbi tebaddamu kuwa Yoseri tibahabula olutabayisibwa mutano wa Karekezi ekikumi n'eki bajja kubazimuwaddenga bo so si ku ggwanga nga Uganda nga ddyo kubanga njagala bagamba kino mukituulire bulungi nnyo mukimanyi Yoseri Tabasira mutano wa Karekezi ekimulemerako omubbi ono bali mu fear ne panic weebuuze omuntu eyawangudde akalulu otandika otya okunoonya DRS forms z'omuntu gw'owangudde if you are not in panic these people are panicking state house eripi upside and down ngenda nabbanyumiza akaboozi akadde mu state house yes tadde mugenda kutya mugenda kumanya nti bano abasajja bali mu panic be babbye naye ate bali mu buzibu whereby tulina system gye tugenda obbateekako n'obagenda gitegera tolwananga na kiyenje ng'olina dduumu tulina amaanyi twalonze Museveni akimanyi yatunyaze nga ne bwatunyaze baganya mu recognizing mu nsi nti ye president wa Uganda so mbagamba kasukaali keeko mwongeremu one buli munnayuganda yenna wandiikira gavumenti w'oli weyakuwa obubudamu bugamba nti ffe twajjaano okunoonya obubudamu nga Museveni atucunya amataka bagwabbye ensimbi bazibbye eggwanga bali mu gajinze njala bategeeza buli muwandiikira ekitongole kyonna ekigaba ensimbi ebeera NGO kebere gavumenti kebere banka muzigambe omuntu yenna addamu okuwa gavumenti ya Uganda essente nga ne gavumenti temanyiddwa ojja kuba oziwoze Museveni ng'omuntu so on behalf of Uganda era ojja kuba tutubanja ekyo nga kiwedde njagala buli munnayuganda yenna ensi mw'oli mutandika okukola kye tuyita peaceful demonstration nga mutegeeza ensi ezo nti bwe bagezaako ne beetaba mu kikolwa kyonna ekiwagira gavumenti y'Yoweri Museveni mutano wa Karekezi baba bagenze mu Guinness Book of Records okuwagira ekitta abantu okubba ensimbi z'abantu n'okumega ejjinga eggwanga Uganda so omukulembeze abasabye nti mutandika okukola kye tuyita peaceful demonstration kye mwakola nga bamaze omukwata nga mutadde na lufeenya wawuli wairi mu Amerika Bungereza Canada byonna woli ne mu Africa mugende ku bitebe bya Uganda byonna we biri ensi neba nga talina embassy mufune ringirida wammwe agende ku poliisi asaba olukusa mwekalakase naye nga mukola ekyo kye tuyita social distance nga mwambalire mask ekyo kyo mukulembeze abasabe busabi musooke mugende mukole kye tuyita peaceful demonstrations njala okwebaza nnyo maama oba ssenga wange oba mwannyinaze agenza olwaleero n'oyingira ku embassy ya Uganda mu nsi bw'obadde sitegeddeemu n'olaga obuvunaanyizibwa bw'olina ng'omuntu nti eyo embassy ebeera yiyo ekintu ekyalimu abannayuganda okumanya nti embassy egabira makaago nga munnayuganda yenna omukozi gw'osangamu n'akumanya mugaa nti ndi munnayuganda wano olw'okulwange maama njagala okukwebaza simanyi oba ondaba oba tondaba n'ekikolwa ky'okoze tekikolwa mutiitiizi ka video mukolabe kuki mukolabe ku page yange katandise okusaasaana nammwe mwenna munnayuganda ali eyo okulaga obutali bumativu eri gavumenti y'omupebeso tumusole mutwana wa Karekezi ebulako ewiiki esatu okuvaako mugende mutandike okukola kye tuyita peaceful demonstration mwewe social distance mwambale mask muwandiikire polisi z'ensi mwe muli mutandike okukola kye tuyita peaceful demonstration mu nsi yonna Kenya Tanzania temugende Burundi temugendayo Rwanda temugendayo South Sudan namwe abeeyo nedda muleke kubanga eyo dictator ayinayo buli kimu ayinayo ekisoboka basobola obaleetera obuzibu naye Kenya Tanzania twambuke tugende mu nsi za West Africa eziri mu Bannayuganda tuyingire Arab countries namwe mwekalakaase
tugende mu Europe, tugende mu Asia, tugende mu America, tugende mu Canada. Naffe waka tulina kye tupulaninga thereafter mu Uganda nga tumaze okulaba nti sign mugikoze kubanga mu 7 twagala mujja kubira ekitibwa kyonna ekitibwa nti agenda kifuna mu ssente. Embassy mba muzisobola muwandiikire gavumenti za mbagambe nti gavumenti nabana bakulembeza bali mu embassy sawa zino tebali recognize olw'ensonga gavumenti eriko temanyiddwa bannayuganda si bagironda with immediate effect n'abakozi mu embassy nabo bavacating tumanye nti katulwana dictator peacefully. So mwenna abali mu Europe buli omu temulinda coordinator luno luyalwa mu nnyindo buli munnayuganda ali mu nsi gy'oli tolinda coordinator buli woli wonna oli coordinator. Whenever you are your coordinator, please don't wait for a coordinator. Just get in touch with your fellow friends who reside in those countries. Please organize a peaceful demonstration in those countries where you reside. Wide. Tugenda kiddamu tugenda kikola every last week of the month. Katuli mu beginning of the month or tuli middle of the month. Buli muntu kikakatako okutandika okwekalakasa mu nsi woli. Peaceful demonstration musabe police zijja bakkiriza. Ekyo kyo omukulembeze agambe tukikole with immediate effect. Ekyo kyo njagadde kibategeeza theme fighting dictator Yoweri Museveni. Tumukoyo okubeera mu nsi yaffe. Muwe ensonga lwaki mumugoba mu nsi kubanga yabbye obulu. Ekyo kiwedde. Njala agenda ku kirala. Ensonga endala. Bagamba bw'onyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi. Si bwe kiri nti ye. Bw'omala okunyigiriza ennyindo ekivaamu gubeera musaayi. Bw'onyigiriza ennyindo ne guvaamu omusaayi kitegeeza kiti Yoseri Lutabahabula Lutalo wa Kalekezi is right now ali mu panic. One, njala tegeeza bakomredi mwenna abalondeddwa nga bambe ba parliament ku kaadi ya NUP kumanyiga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwenna musabiddwa with immediate effect omuntu atannatwala DRC forms nkuwadde olunaku lw'enkya olw'okubiri n'olwokusatu. The moment you fail okuba tonnatwalayo DRC forms ezivudde mu constituency eyo bakulondedde tugenda tandika okunoonyerezaako ebikolwa byo naani gwowagira kubanga wajjidde ku kaadi ya NUP naye muganya otwalayo DRC forms zammwe. Ekyo kibagambidde olunye. Ekyokubiri, buli muntu yina ng'omanyi nti oli mukulembeze wa NUP njagala okubaza balooya basobodde okugenda okubanga basobodde okufuna access ne tebabasobozesezza olwa poliisi okwebuzaabuza kubanga balooya twagala bebaza nnyo mwenna abadde mu mbeera eyo okulaba nti mwagala ku access nga Robert Kyagulanyi Ssentamu poliisi ne bagaana. Tubasaba continue place. Njagala tegeeza Yoseri Lutabahabula wa Kalekezi tukuwadde ennaku 3 ng'ojja amajeego oba ng'olese Robert Kyagulanyi Ssentamu afulume yeetaaye. Wetwogerera talina mmere mukyale mwamukuba emigo ng'agenza okusiba emmere mu nnimiro ye ne musibira mu nju mwagala afe enjala. Ekyokubiri, kimenya mateeka okusalimbira ku private property. Kimenya mateeka okuteeka omuntu mu nju ye n'omusibiramu nga talina musango. Omuntu oba alina omusango muwaabire omusango bawekime mu kooti. Mpuliddeko oba nategeddeko drone zange zaŋŋambye mwakozesezza olukujjukujju ne mufuna search warrant. Yoseri Lutabahabula Lutabaisirwa the son of Kalekezi mwagambye nti kooti mwazisibye until further notice paka mu Gwakusatu kubanga mwagala kublockinga a court injunction Robert Kyagulanyi Ssentamu gye bagenda oteekayo. Mwagenze ne mufuna search warrant mwagijje mu kooti ze mwasibye oba mwagijje ku nassa mwagala kuyingira maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu gasaakinga munoonyaamu ttale ssenta webakuŋŋaanyiza obululu. Njagala balabula. If someone owns a property, that means it's a private property. Robert Kyagulanyi Ssentamu is a presidential candidate. He share equal rights like Yoseri Lutabahabula the son of Kalekezi. You don't have any right to search Bobi Wine's house. Because one, he's not a criminal. 2, he's a politician. 3, he's a businessman. 4, he's a family man. Talina musango. Unless nga mulina musango muguddeko. Bw'aba talina musango, kooti gye mwafunye search warrant eri against human rights oba rights za Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga temulina buyinza busaakinga njuye nga temulya musango mwamuguddeko. First go revise your books musango gigo muvunaana then mugende mufune search warrant. Era ndabula bwendaba amajja bageza okuyingira maka ga Kyagulanyi nti mugamenya muleta search warrant ngembadde musirwadde nga muze ku kitebe kya NUP mugenzo kirayidinga muloza waliyo DRC forms. Teri muntu asobola kuwesiga Yoseri Musabasiro n'abasirikale be mbuki asobola okuteeka DRC form mu kitebe kya NUP. Tekisoboka, it is impossible. Mwatubba luli ne mubba ebintu byaffe ne mubitwala ne mutwala buli kimu kale mbadde muloza DRC form. Twabagamba ebintu bya Kyagulanyi Ssentamu babiyita labadaba style. Tetusobola kutegekaawo bintu byaffe bya Bugagga tubitegekaawo. Kyovula munoonya buli wamu DRC form zikwate temujja zifuna. Be mwakutteko already copy tuzirina.
buli kimu tukirina. Njagala kubuuzamu akabuuzo kamu nga sinagenda mu maaso. Eyawangudde eyerayiridde nti ye pulezidenti lwaki ofaayo nnyo okunoonya DRC forms z'omuntu gw'owangudde, if I may ask? Gwe weerangidde nti wawangudde n'ebitundu 58 ku buli 100. Olwaleero ofaayo nnyo okunoonya buli muntu yabadde agent wa Kyagulanyi ku ground omukwate alete DRC forms. Why don't you care about your businesses? It's the Electoral Commission announced you as the winner, but why is it that right now you are looking for all agents or people power or nope agents? You are looking for what? For DRC forms. For what use? You claim that you are the one who won the elections. For last we were waiting you in the courts of law. If not, so if you block the system, then we shall see other options. But at the moment, please, don't fool Ugandans. We know that you are in panic. You know exactly what went wrong. One of video kati Batandise. Buli muntu yenna abadde tamanyi tale center ya Museveni we yabadde gye bagiddeko obululu obbuwa omumpembe eyabadde ayogera mukamba nga enamba zimulibye kuta tale center yabadde mu kizimbe kya NBS era yakoledde tale center bawadde result season ngo bazuwa omumpembe oyo. Results zino zaasose ne zibalemu okubalansinga until Kim Kalisa bamuwa orders to make a tale center ku NBS television. Era nga ye kennyini kamwako kennyini Kim Kalisa bebabadde mu contact n'omumpembe wa Electoral Commission nga bamuwa results ezo ezabadde doctored ezibalimi okulonda. Wetwogerela kati njagala basomera message eno mugiwulirize bulungi. Njagala muwulize message eno. Wait a minute. Kim Kalisa ye yabadde expert mu kusindika message oba numbers ezavudde mu kalulu ebintu bino babikodde ku NBS television. Kyovola nti buli TV bagiwadde ssente zaayo. Message egamba bweti. As we speak right now, Statistics House / Minister of Finance building has been closed for 1 week with the end of meetings to change the voters statistics. Bakugambye bati. Ekitebe ekya UN mu nsi yonna kikugambye nti tekigenda kukkiriza byavudde mu kulonda kwa Uganda kuba kwetaboseemu okubba obululu, okukuba abantu, okubasiba n'okubatta. Tweet mugirabye eyo reopen. African Union ono musajja jalese oyo gwalese obulundi. African Union oyo kyali gwe balese Museveni kenyini yamweterako nga president nga amaze okutta president yafira munyonyi na byalimaana ku Kigali International Airport. Museveni yamweretedde abasigadde teri abamanyi. Yensonga lwaki bakugambye nti African Union entuufu tennajjako ko observinga byakulonda. Ne bakugamba n'omusajja gwe bagambye mbw ava mu European Union gwe baleese monitor gwe yadde wandiikako mu European Union sindise bubuzava. European Union yagenze nekola tweet nekugamba we haven't yet sent any observer in Ugandan elections. That means Museveni yapanze African Union ye n'apanga alidinga AU eyabadde aliwo ng'omufere ne balidinga eyakulidde EU nga naye nga mufere kati ne UN bagambye nti byonna byavudde mu kulonda kwa Uganda wadde ba congratulations n'ebisembi obulabye okulonda okwaddemu okubba obululu, okutemula, okwata abaana n'okubasiba wepo n'okubba abantu emiggo. UN ekugambye akakalu tekamanyi nako kafu null and void. USA ekugambye bweti. You say it bahabula otabasibwa the son of Kareches. Come what may, ketonyeka gwake. Akalukano either baddamu kabala oba kaddamu kalonda. Kitegeeza kitya? Kitegeeza information gyenna drones ezampadde. Mweke nnyini mwadidde nga mmaze okulonda yo seto abasomo mutawala wa Kareches ne mwokya DRC forms. Information njina mwaocheza DRC forms. If we are to recount all these votes again, musajja mukulu sene webaka bagenda kusiba kubanga toina results zalangidde yose tutabasiba mtono wa Kareches tozirida. Believe or not. Luck enough, internet yezeko olwali no manyi bana Uganda bandaba. Basindise DRC forms onezisinga obungi zatusedda ku the National Tally Center eya vote mu USA. Era bali mu kukola the final touches ez'okufulumya final report ezavudde mu kalulu. Kati ffe tumala okukola paperwork waffe mukulu chairman w'ebyokulonda Simon Bakama oveyo tubuulire results ziwasomeddeyo sero tansira mutano wa Kareches ziri ludda wa 1.
ebyavudde mu kulonda biraga nti polling station 1,223 temwazisomye bivudde mu kulonda. Okwo kuba kulonda ki? Biraga mu Kampala okulonda kwennyini temwayogera bivudde mu kulonda. Ekyo natwe tukitegedde. Ekyokubiri, mukulu Simon Bakama tukimanyi lunye nti gwe mukama Yesu tubasira mutano wa Kareekezi. Ekyokusatu tukimanyi nti okozesebwa ku mudumu gwe muli kuba bana babawambye. Remember naga nti bagenda kutta ekyo kyolino kime bagenda kutta okujja obujulizi. Kati gwe kennyini olwaleero mutudde nga ebitongole ensi zisinga obujulizi baganya bali kugonizinga Victoria mwe. Museveni Pombe Magufuli kyaliwo gwe mwasanigadiza amafuta okuba amafuta ga Uganda yakoze tweet nagamba congratulations abatanzire bamutwalaganyiza Facebook nesangulayo ki nesangulayo comment ye. Uhuru Kenyatta wa Kenya yakoze so badava mu walajiwe nazuukuka nawandika congratulation message tiyatute wadde 30 minutes. Banna Kenya bade bagenda situka balumbe state house bagikumeko omuliro najijjayo nakatanda ku congratulatinga. Twagala kumanya obuwanguzi bwo ani agenda obukkiriza no one. Ekisooka linda sanctions kyekisooka. Ekyokubiri tuna plan namutayika ejja within this week. Ngenda babulya Museveni ali mu permit gyatabanga nako mujja tegeera nti ensi ya mukyayire ensi ya mukoye. Either mukwata akoluka kyagula ne mukamodiza ne mugati president wa Uganda mu debali oba mugenda nga amini bwe yagenda kuba Museveni kyemmanyi lwaliro ne jjo meeting gye babaddemu wadduse saa 7 ogw'ekiro mpaka lwakitula ebyo baddemu ngenda byogera wano. Kati Simon Bakama bwamaze obalabisa mu nsi yonna nti obululu abantu abalonze babadde bangi nnyo naye obululu mwalangiridde bwabadde butono. Kitegeeza ki? Wabadde bwenjawulo ya bululu bungi bwemutaasomye ekyo wekiri. Ekyokubiri waliwo ne district ze mutaaganyisi kulonda ne mugano balonda. Ekyokusatu mwakyusiza ebyavudde mu kulonda mu bululu bwonna obwalondeddwa mu Eastern Region eya Uganda, that is Busoga. Bano candidate bonna okuva ku Kyagulanyi Center mu lebambe ba parliament mwakyusiza results zaabwe zonna ne mugazife balinga abantu ba NRM ne mukikola ne mu North records weziri. Twagala kubuuza category kije mwayisemu yetteeka omuntu okuba nti alangiddwa nti yewira ne mukyusa results kubanga mwati mwagala kuswala. Njala bagamba mu 70 yafunye wadde even 27% ez'akalulu okusinziira ku results ze tulina olwaleero. Bwemaze okulaba ng'ekintu kitandise obatawaanya baagala kuddamu kukola kye tuyita doctored statistics eziraga ebyavudde mu kulonda beggalidde mu kizimbe ekiri waggulu kula Bonita ng'akava ku Musa Courts. Abatamu ekizimbe kya statistics kiri wano wakati wo watikamba buliwo kiri. Waliwo Imperial Hotel waggulu, eside eri waliyo Serena Hotel, eremmanga waliyo Parliament ya Uganda, ero ku luguudo no waliwo Serena, waliwo gundi, waliwo Theatre la Bonita, then eno waggulu waliyo Musa Courts, waggulu waliyo mu bukiika waliwo Speak Hotel weriawo. Kati wakati waliwo kizimbe ekiwanvu ekyo bayita Statistics House stroke Minister of Finance. Wetwogerela Minister of Finance yekola ebibalo by'ensimbi. Statistics kye kitongole ekibalirira obungi bw'abantu, enfuna yaabwe n'ennyingiza n'abantu abafudde n'abazaalibwa mu ggwanga. Kati kino ekitongole kikwatagana ekitongole eky'ebyenfuna bali mu kukyusa n'okulaba nga bagezaako okuteeka figure entuufu ezavudde mu byokulonda bya gavumenti y'omumpeepeso Karekezi okulaga ku international level nti okulonda kwabadde kulungi. Kanjala babuuza bakulu bw'abanga mukama omwe yawangudde lwaki mwagala kukyusa statistics zaaki? 1 Kyagulanyi tugamba tugende tulonde mbulungi tubaswaze, twalonze mbungi nnyo akalonde kabalimu okukola ki ne kabalimu okubala mukkirize mwaswadde kiwedde. Kati awo njagala tutandika nvuddewo. Njagala okwebaza nnyo bannayuganda mwenna abalonze naddala mu Central Region mu Buganda Region n'abalonze mu ggwanga lyonna abalonze Kyagulanyi Ssente mwebale nnyo mwatuggyeko emisege. Tubadde n'omusege gwa Nankabira nga tegubbye ssente guweeta mpisi kundi. Twabadde n'omusajja Galabuzi Sozi eyatta muganda ffe Kibalama oyo yabatabadde mubbi naye asula mpigi. Tubadde ne mukyala eyayita mu mukyala ono bamuwujja ekiwojjolo from Monday up to Friday eyagamba ne Kyagulanyi bw'anywa enjaga simeta ajja mulonda nakiwala kiyingi omwamukubye mubali nnyo mubalire ddala. Ne tugenda ku musajja Arunaka Animal Arunaka Solo mwatukubidde Arunaka Solo mwebali nnyo mubalire ddala nnyo mwebale temuddyango asiba abaana b'abantu abasse oyo mwamutukubidde. Ne tugenda ku mutabani wa Kareekezi gwe yazaala ebbali gubayita Kibuule Gubuule abadde yeefudde ekizimbu bitundu by'ennakifume mu bitundu by'ebyomukono eyo atta abantu alina safe house buli kimu yakyekolera buli kimu yeefudde ebbereje mwebale nnyo kunkubira muvubuka oyo nadda mu layini yeefuula nti waakabi. Kati awo nvuddewo
Robert Kyagulanyi Ssentamu Wetwogerela ali under house arrest takkirizibwa muntu yenna agenda mulaba kabe baloya be. Police evuddeyo n'egamba nti si musibe. Mukulu piano enanga gentleman atasobola nakulabirira baana be wawasa omukazi oba wayagala omukazi n'omufundisa olubuto olina omwana wa myaka 18 wamusuula onodduka nga toyagala buvunaanyizibwa ngenda tandika okukolako research nkuggyemu empale nkusunsula enkuteeke wali enanga kendeeza obusiruwo if the owner of the property that is Robert Kyagulanyi Ssentamu clarified that he's under house arrest and his home was searched yesterday by the so-called SFC military, and his wife, Babi Itungo Robert Kyagulanyi Ssentamu, she was assaulted by the military when she went in the garden to get some food. Yakubiddwa nga tewali mmere. Kati ovayo otya mukulu bukundi. Nojja notandika okwogera ebigambo ng'olinga abologa ng'akaana akanywedde amabere ga mama wako ne kakuta ne kayiwawo. Kati mukulu. In such a situation, people are yearning for change. Abantu bali mbuzibu ojogera emboozi zitakwatagana ng'empale z'abaseveni mukama wakufuga mukulu enanga weefuge. Eno Uganda yaffe ffenna nze nanga nempulira buulizi nti mutabani wazze mu lujjalo nkuwongerezayo mwana omukolongo mwenamba kuba emiggo abako n'abazidde mwenamba kuba emiggo mbasaagala kubanga sisuubira kubeera muzzukulu wange nga enanga ya muzaala. It is impossible, tekisoboka. Tosobola kubanga enanga omuto gw'enanga mulimu omwana oba muwala nga agenda kuzaala muzzukulu wange oba mwana omulenzi nga yazze okuwasa ewange n'enzikiza abaana babe bafaanana enanga. It is impossible, tekisoboka. Omukolo nguyuwa lwakiri omwana mugabira kapere n'amutwala. Sisobola kukkiriza abaana b'enanga kuwasa mwana wange. Kati omukulembeze atugambye olwaleero okuva ennaku 2 kati olwaleero tugenda kulonda be tuyita bakyamani be C5 mwe mulire emmeeya. Olwaleero obaddewo propaganda atambula mu Kampala. Sharing a video eno. Propaganda mungi atandise okutambula mu Kampala. Propaganda ono asaposalingiddwa omumpembe Salimu Sale ne State House okwonoona erinnya ly'omukyala Nabbira Naggayi Ssempala mbumbega wa gavumenti ne bajja ebifaananyi byonna ebikadde. Let me tell you one thing. Salimu Sale omukazi gwe wazaalemu abaana be wasooka bw'oli nabo olina abakazi mu ddidi nga loole gwe wasooka okuggyako embuzi gwe wawasa. Njala kubuuza batambuza propaganda ku Nabbira Naggayi Ssempala. Omukazi gwe wajjako embuzi gwe wawasa? No. Oba omukazi gwe wazaalemu omwana gw'oli naye? Nedda. Kitegeeza nti mu politics toba na mulabe wa lubeerera. Anytime someone can change his posts. Abamanyira Nabbira Naggayi Ssempala propaganda ono asasuliddwa Salimu Sale n'akubwamu Elias Lukwago n'akubwamu Nyereko Muhammadi ono chairman ono eyabbye obulu bwa Nyanzi Nyereko Muhammadi n'ebigulupu by'abayayi mu Kampala abali ku Facebook abalina ebifaananyi bya Nuupu mbawagira Nuupu. If the party decide that Naggayi Nabbira, she's the mayor to be of Kampala, why do you go to other parties no gambo simenyi ngenda kulonda Lukwago? Who is Lukwago? Do you know who is Lukwago? One, if you don't know who is Elias Lukwago, nze omu ku bantu abatekamu n'esserezo okuleeta oyo omusajja wali mu ofiisi ya wali. Ekyo njagala nkibabuulire amanyi bulungi. Bw'oba tomanyi Lukwago oba tomanyi Kampala. Bw'oba tomanyi Kampala kitegeeza Lukwago omulayo yejjo. Kati njagala mbasomere Lukwago kubanga president agambye bw'ati. Newankubadde ndi mbusibe sobola kubira kandidate wange meya Kalulu mbasaba obubaka buno butwale bulungi. Ekibiina kyaffe ekya Nuupu kiteekateeka okujja obuli bw'enguzi mu Kampala ne mu Uganda nga tulonda abakulembeze ab'enkyukakyuka. Tukimanyi bulungi nnyo nti Kampala badde ajjudde emivuyo egy'okubba ensimbi, okuseera abantu ebiseera by'entambula, okuseera abantu ebiseera by'amayumba, amasannyalaze na buli kimu, n'okutunda ettaka ly'amasomero mu Kampala nga bikulembeddwamu Elias Lukwago ne Salimu Sale n'abampembe bonna bali mu Kampala okutunda obutale. President abagambye newankubadde ali mu busibe ssuno oleta ajja kuvayo takyalina budde bukampeni budde bugenda kampeni ya Nabbira Naggayi Ssempala. Abagambye ekibiina bwe kiba nga kyalonda ambulera mukulembeze enaakwata ambulera gwe mwaka mukeere ku makya ku lunaku olwokusatu mulonde Nabbira mukuuma akalulu ka Nabbira kubanga tukimanyirunye nti Elias Lukwago Munyampi yagaana okukkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukama we oba ye president agenda okuddako n'asigala ng'agenze dabali abanyampi b'efuddisi betumanyi bakolera Yosef Tabasana mutono wa Kalekezi. Era njala bategeeza Lukwago y'omu ku bantu abatula mu meeting ezaagana Robert Kyagulanyi Ssentamu okukampeininga mu Kampala. Bw'oba oyagala Nuupu ng'oyagala change gwe Robert Kyagulanyi Ssentamu, please don't vote Elias Lukwago. He's among those people who participated in the meeting which stopped Robert Kyagulanyi Ssentamu from campaigning in Kampala. So he was among the people who sat in that meeting and agreed that Robert Kyagulanyi Ssentamu shouldn't campaign in Kampala. Kiki oba oyagala?
eno message njagala engende banda Kampala mwenna naddala abakyala bannange bukyanga lubeera lwa Mindi mu myaka 5-8 ejja Uganda gyefuga tetubeerangako na mukyala Lord Mayor omukyala Lord Mayor tabangawo era tetufunanga omuntu yenna yali yesimbe ku Lord Mayor. It's the first time omukyala okujja okwesimba ku Lord Mayor. Kitegeeza ki? Ani atamanyi mukwano gwa maama? Ani atamanyi mukyala bw'alabirira family? Ani atamanyi mukyala bw'alabirira maka? Ani atamanyi mukyala bw'ayinza kutegekera kibuga? Abasajja tumanyikiddwa nti omukazi bw'atakutegeka oba kisajja omukazi yakoleza engoye yakugololera yakufumbira emmere yakuwa caayi ate bw'omala n'omunyiiza n'omukuba ate n'omuteeka mubikulu bitagambika. Kati bw'abanga omukazi yategeka amaka yategeka abaana yategeka buli kimu tukwase ekibuga Naggayi Nabbira Sempala akiddukanye kubanga alina experience. Ekisooka abadde mu parliament, ekyokubiri n'ebyabufuzi, ekyokusatu y'omu ku bantu abagenda okujjawo okubudaabuda abaana b'omu Kampala bungabunga ku nguudo olw'ensonga mukazi amanyi obulumi. Erias Lukwago kyagenda bakolera kubanga ebintu bino wammanga abikoze abimanyi. 1 mwenna abafiirwa ssente zammwe during the Parkyard burning yali Erias Lukwago kubanga yafunanga ssente okuva wa mukama we Hamu Kiggundu. Bayokya akatalako emirundi egyasukka mu 5 mwafiirwa billions ezawera 30. Lukwago was behind the mission with Nsereko Muhammad and Ham. That is Muhozi project bibali mabega wa katalako kocha. Ebiyajjanga n'abagamba simanyi ndi wamu nawe ye yali amabega nga amaze okufuna ssente ekyo basindika bayere bocha akatalako ne Nsereko Muhammad ekyo mukimanyi. Ngenze maaso ekisaawe kya Kabaka Muteesa ekisaawe kya Kabaka Muteesa ekina Kivu Stadium empapula zonna ezikuuma ettaka ly'omu Kampala zibeera mu Kampala Land Board, Kampala District Land Board. Erias Lukwago ye mayor, abasigadde bonna zibeera department yalina obuyinza. Twagala Lukwago abulira ensi ani yatunda ekisaawe ky'enna Kivubo. It was him or allowed Ham okuzimba ekisaawe ekyo kubanga ne plan tezayita mu council zikola kizaapprovinga olw'ensonga bakolanga kiyita mu lujja. So yatunda ekisaawe ky'enna Kivubo n'atunda Parkyard. Kati njagala bajjira mutegeni kyo Lukwago yali mwenna abantu bewa Kiseka baba basirwaza akatale kammwe kano ak'emmango oligino wa Kiseka market. Omusajja Erias Lukwago yakolaga ne Captain Mugenyi oba Major oba Mugenyi. Oyo musajja omulemu munyankole yalina ssente mpya n'enkadde. Ne basooka bavuluga akatale ako ne baagala okukagula ne baagala okukatunda. Omwami ono yeefuula ne yeepulira nga taliiwo n'amala n'addira. Finally ne yeekyusiriza abasuubuzi akatale kammwe ne bakatunda. Amagye agabeera right now n'abantu abajja babazoganya okutunda akatale ako. Lukwago yawaayo ebyapa n'akyusa n'eddiru sero zonna zemwali musabye zemwali muwadde loko okuzimba akatale ako yabeekyusiza yoyo Lukwago gwe mumanyi kennyini kubanga balina ddiiru enteeketeeke ey'okutwala ettaka lya Uganda lyonna lifuuka ettaka lya gavumenti. Ne Kampala olw'okuba nti basinzamu ebizimbe n'amayumba baagala n'ekibuga kino bakiteekemu omuntu gwe banaakontrolinga kubanga bakimanyi bwe bataba na Lukwago olwo gwe bateekawo nga kamafrage tebalina kye bagenda kukola. Abantu b'owa Kiseka market owino buli katale konna akali mu Kampala mumanye nti omuntu eyatunda akatale kamwe n'okalizinga ku ssente empitirivu ye Lukwago yali akozeewo ki ebyababuzaabuza abuliza bwereere. Ngenze mu maaso Lukwago nga meya yali avuddeyo n'ayogera ku bizibu byammwe eby'emisaala gye musasula mu renti takyogerangako yasirika. Okitegera yasirika. Amasannyalaze ge musasula amayitirivu yasirika. Kasasiro gwe musasula mwaliba omuntu bw'osasula rent it is the responsibility of the landlord okula kasasiro ng'egyogera omuntu ala mu kibuga Kampala yasirika. Tenda baziwa abantu babbi ba gavumenti bakola ebintu bino. Tugenze ku toilets zino eziri mu Kampala esinga obungi yaziteeka mu ttenda nga tamaze kumanya nti omuntu wa bulijjo afuna atya mu nfuna ntono owa mu Kampala batalika batya musaba ssente okuva ku bitano okudda waggulu okweyamba mu kibuga Kampala ng'ate mwakolera asasula emisolo. Ekyo nakino akibalekera ne babba ne babazza wali. Ngenze mu maaso amasomero gonna agali mu Kampala ettaka lyagere lyatundibwa Erias Lukwago ne District Land Board bwe bali mu kintu kino okutunda ettaka. N'ekisaawe ky'odi Kampala kitunda kende waggulu Erias Lukwago yakirimu. Bati Valley okutunda ekisaawe kya Bati Valley kiri waggulu eri ng'ovudde ku Bati Valley opposite n'ekisaawe kiri waggulu Erias Lukwago yakitunda n'akwata ssente n'atambula n'agenda. Bati Valley obuvuyo bulimu n'ettaka n'ekisaawe obutakulaakulana n'essomero lutakulaakulana Erias Lukwago gyabirimu. Ngenze mu maaso Park amateeka gonna gaali gazetted okuyamba bannayuganda okutula mu paka ze twandiise paka zimula abantu batambuddeko mu nsi yonna. Kibuga kimu mu nsi yonna kitalina paka bantu batuula. If I may ask, tekiriyo. If you don't like Nabbira Naggayi Sempala, that means you don't like Robert Kyagulanyi Ssentamu.
bwe tuba tugenda kulwanyisa corruption n'obubbi mu Kampala mulonde Nabbira Nagayisa Empala Robert Kyagulanyi Ssentamu abasabye abagambe tagenda kukolagana muntu yagana mu recognizinga nga president namulimu empindi ku mabega nga ne meeting ezasembyeyo ez'okuba abaana emboko mu Kampala n'ebitundu byonna ebya Masaka Elias Lukwago yazibaddemu nga bamusibidde mu special chopper eyamukimyogera mu meeting ezabadde bombo zinabategeezi kuba option zadde bbiri bali bayinza okugenda kasijjagirwa oba ogende bombo bamuwereza ennyonyi special n'emutwale bombo okugenda mu meeting ey'okulaba nti engeri gye bagenda okukuma omwaka luluke era bamwongedde ne security otuwugirira tosobola asobola mutuukako salimu sale ya mulimu anda mujjukire mu mivuyo gy'okutunda Kampala n'ebitundu ebintu byasi bamuwa n'ebirawo by'okuzimba ennyumba bbiri ey'eka Wakaliga n'eri ku Mityana Road gye bazimba oyeri Elias Lukwago y'omu ku bantu abadde bazannya Dete Games ne Lutadekano Kizza Besigye mu Kampala nga basandi opposition nga sibo opposition ekyo mukitegedde bulungi Kajjala bagaba nti omuntu yekka Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yawa card Mutandise omulima empindi ku mabega nga mukozesa government money nga mulowooza nti tujja kutegeera omuntu yenna alonda ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Nabbira Nagayisa Empala ebisigadde birekere yajja kwekumira akaliko kubanga akamanyi mwenna abakyala bw'omanyi nti oli mukyala ng'okulira mu Kampala oli mukyala oli mu Kampala mw'osula mw'oweerera for the first time tukole history tulonde mmeya omukyala kubanga omukyala manchi kimutegeeza omukyala aba akyala buli wamu ate omukyala alabirira bamanye ennaku y'abakyala bannaawe okusinga bano abasajja batalina kye batukoledde londa Nabbira Nagayisa Empala ku Robert Kyagulanyi Ssentamu atajja kusobola kujja ku kampeyini ze oba okubeera kubanga akyali mabega wa mitayimbwa mu njuye gye baamutadde ebikolwa byonna bino ebisiba Robert Kyagulanyi Ssentamu butajja mu Kampala Lukwago abirimu kati obanga oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'olina ennaku lwaki ate ogeza ate okuteeka omuntu omunyampi mu kibuga Kampala kubanga balina mission etwala ekibuga Kampala bakinoonya dde kitwala kikyabalemye kuba basingamu akeri basingamu amataka bwe mulonda omusajja namugamba mugenda mulonda it's up to you mwe munaamanya awo nvuddeyo sigenda kulwawo ngenze mu maaso njala kubuuza omumpembe Yosef Tebasula Mutono wa Kalekezi kiki ekyakukyusiza security yo okugijja ku SFC noddira amajege waleesa amagwira okukuuma weekengedde ki Mfunye information nti mukulu wakyusiza SFC n'ogikyusa tekyakukuuma amajje akukuuma ku magwira nabagambye Museveni alina obuzibu buli bwe buti essaawa zino akimanya akalu yabbe kabbe yayogedde bw'ati mu meeting gye babadde naye kiro yagambye sisobola kufuga Uganda ng'abasoga bankyaye sisobola kufuga Uganda ng'abaganda bankyaye sisobola kufuga Uganda nga n'abanyankole bennyini nabbi babbe muwulire bulungi yagambye sisobola kufuga Uganda nga n'abanyankole bennyini nabbi babbe mumpulira nti sisobola kufuga Uganda nga n'abanyankole bennyini nabbi babbe sisobola kufuga Uganda nga ne munnoofe tebanjagala alina obusungu alina ennaku bwe mba mwagala kutegeera ebizibu Museveni byalimu Yosef Tebasula Mutono wa Kalekezi muwulirize vidiyo eno bwe bavudde bwe yadde yakyali mu meeting era bamugamba mukulu twetaaga okuba nti tugenda kukola ebirimu bino wammanga twongere amagye gakuba abantu gaba batte Museveni yabagambye bw'ati Museveni before nga tannayogera mukoddomi we omu ku bakoddomi we ate nga yerooya yamugambye yasitukuse n'abagamba nti bane mumanyi nti tukoze ensobi nti yes akalulu twabbye kabbe tukkirize naye ate ffe tuli ku pressure era ne pressure mugira wano mu meeting mugira batiye naye ekikolwa ky'okulagira amagye okutta abaana kikolwa kyabwe kyamu nnyo tulekererawo ekikolwa ky'okutta abaana n'okuwamba abantu kino nno olwakyogedde mu meeting Museveni ne yeekandaga alina ekikopo kye mwanywera kyalinaku zino akikuba wansi katono kyatike ng'awuli obusungu ekisooka yabadde amaze okukola protesting agati takyayina laaka wadde omukisa mu bannayuganda tasobola kuliringa bannayuganda takola ki era Museveni babagamba nti ayabise oba Museveni agudde eddalu mu kimanyi nti ekimusudde eddalu ky'ekintu eki tasuubira nti abantu bagenda kuddamu mwagala kyekisooka ekyokubiri akitegedde ne bwana spendinga billions of money takyasobola kwagala bannayuganda thirdly akimanyi nti ayina loans ez'ensimbi ezimubangibwa amawanga nga China whereby bw'ava mu buyinza essaawa zino eggwanga bali mogeginga for 49 years baliguza abachina which mubadde temukimanyi kankibanyonyole China ng'eggwanga lyawula Museveni ensimbi empya n'enkadde bazikozesa mu personal use
Museveni kye yakola n'agamba Abachina tetugenda kukola nkola gye mukoze mu mawanga amalala ga Africa okuwamba ebibigundu byago ye tugenda kukola ekintu kino. Tugenda kufuna amu ku bantu b'enneesiga mugende babeere mu nsi yammwe kwe kukwata former chief justice ne bamusindika e China abeere ng'omukwataganya wano mu Kampala mu Uganda Abachina ne babeere beetu okuva mu nnyanja Victoria okusoloza ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe banatera genda mu revenue n'okuwamba ebintu bya Uganda bisinga obwe ne tebagenda biwamba direct no bagenda kuddira still nga management eriwo y'Abannayuganda naye nga basupervisor batava mu office bagenda kubeera Abachina nga bakolera on behalf of China government. Sente yonna esolezebwa ku kisaawe Entebbe sente yonna eva mu nnyanja Victoria n'ebitundu ebirala nga gold mines ne gye basima omusenyu bigenda kusimibwamu ebyobugagga okumala emyaka 49 eggwanga baali mogejinga. Kati Museveni amanyi nti gavumenti bw'ekyukira no ssaawa zino talina kintu kyagenda kusigaza. Bano abasirikale baalese bonna baliwo okukuuma looni ze ezimutuulidde zatakyasobola kujja kukola ki kusasula. Yensonga lwaki eggwanga mbaddamu officially Uganda was mortgaged to China for 49 years but indirectly without your notification. Ugandans, please wake up. That's why Museveni is emphasizing not to leave Uganda as you think. That's why he leaked the elections. But as we speak right, the international governments, they have failed to recognize him because he leaked the elections. There is too much panic in the State House as we speak right now. Museveni is in disagreement with his fellow Banyampi in the State House. Some they don't agree with him, some they do agree with him. But mostly, some they tell him, please stop killing Ugandans, stop kidnapping people. But Museveni is willing to do more nasty things because Museveni is possessed with the ghosts which force him to kill Ugandans. Ekyo kyo kibagambye. The other secret is, nabagambye nti totakibenga tonna kikenenya ndisu. Twagala Museveni tumuweweete bulungi nnyo. Tuweweete Museveni tumutuuse w'alina okutuuka bulungi ajja kujja. Agenda kujja atya. Amagye gano gonna kuvangola sirali bagamuwa nga bagamuwadde ku contract ya which says bwe gamala gaddeyo. The purpose ey'amagye gano yali bweti. Museveni mu theory gye yasoma nti Bannayuganda okukeringa Victoria bagenda kuwekalakaasa gye yasoma. Kyovula badaga nti mwenna mu Gaddafi gye beekalakaasiza yali weak teyategeera nti ye South Sudan Katumu nti obukulembeze yali weak teyalina guts sobola kukuba bayeekalakaasi nti ye n'agenda Egypt nti bonna baali weak ye n'agamba nti zengenda kikola labada basitalo nga ng'akopa Robert Kyagulanyi Ssentamu I'm going to deploy na deployinga naye mu kudeployinga agenda okizula nti amagye agamu tegali against that action n'asalawo adeployinga amagye amagwira bagamuwamu weeches nnya. Kati akakodyo kaakana kamufa frustratinze. Bana basajja bajja ku contract nga buli omu alina okufuna wakati wa $80 ku mutwalo per month. Balina okulya bulungi emmere teriiwo. Second balina osula bulungi tebalina basula. Thirdly baleeta ku mission nga ya shoot and kill especially for rioters. Mbwe abasajja balinze ba rioters control tebalina bajja kusanga rioters balina bamulaba. 1 tebanafuna ssente, 2 basula bubi, balya bubi, 3 tebalaba ku mulimu gw'abaleesa. Bakubidde bakama baabo basindika mu mirembe bagati ekintu kye mwatuleetera 1 kitulemete tukitegeera. Abantu bamutugamba shoot and kill bali peaceful naye ate bali determined. So tetula kye tugenda kukola. 1 tetulya bulungi, tetusula bulungi, sente teziriiwo. Mu 7 talina sente agenda sasula magye gano. Nga bwe nabagamba totakibenga tunakikenenya ndusu. Ono yeseta basira mulaba tugenda muromansi nga mbigere amatu gajja muwanvuwa. Kati kyembagamba ono musajja temumudumirako kubanga amagye kennyini ge yeereetera soon or later gagenda turning against him. Naye mukimanye nti bw'oba olwanyisa dikiteeta topapa bugubugu si muliro. Withdraw oba kye tuyita withdraw mu lutalo it's a technical action. Bw'oba nga gw'ogenda okulumba ayinza okuba akusinga ebyuma naye nga tactical omusinga kati gwe ng'olina weapons ntono. So bw'oba olina weapons ntono naye nga tactical osinga omuntu oli alina weapons nga ate alina ne numbers, you have to restrategize again kye tuyita withdraw. Right now we don't fear to riot, no, but we need to get tactical moves as it were arranged and calculated when we're engaging yourself. The first tactical moves we are doing right now, we are encouraging each and every Ugandan worldwide please to organize a peaceful demonstrations.
worldwide. And we encourage all Ugandans, wherever you are right now, please write as many as you can to international banks, NGOs, parliaments, and state departments. Please encourage them not to recognize Museveni as elected leader of Uganda due to the followings. Tactical withdrawal gye tusooka okukola kakisooke kive ebweru nga bwe kyasooka okubeera ebweru nga bwe tulinda wano, but Museveni nkuwadde 4 consecutive days tugenda kukola ekintu kyekimu. Museveni talina mamagye gamala kuwa poliisi kuwakanga bannayuganda. 1 yatuuse okuba nti olwedde yaleese amagye amagwira, alina SFC n'adiployinga bakanyama mu ngoye za poliisi ne bazitungirawo, n'adiployinga n'abapoliisi ne bakwata emiggo banoonya bannayuganda bakuba miggo, n'addira abaloko defense n'abatamiivu n'abateeka mu magye aga temporary police n'abateekawo. Kitegeeza kitalina magye. Tulina district eziwera 100+. Buli district buli muntu osobola okufuuka coordinator. No need the appointment later. Just the pen you have can make you to be a coordinator, to lead a revolution. Robert Kyagulanyi Ssentamu said, even though I've been on there, but this victory is yours, is not my victory. So please don't wait, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Reorganize, re-energize again. But please stay cool and stay calm until we give orders. But please, mugezeko kuna mukola tactics zone ezisaana buli district batabalina majiga tusobola. As we wait for our lawyers to give us the go-ahead, whether they've gone to court or Museveni block the court. But if Museveni you mess up and you block all the peaceful ways of claiming our victory, that you are breaking courts of law, kati wano ogenda okutegeerera nti embizzi egenda kubuko neyanjula. If you block all the possibilities of we the voters to claim our victory, wogenda okakasiza nti embizzi egenda kubuko ne bajanjuza. Ekyo nkikubulidde kuba buli district buli muntu coordinator, buli muntu kikakatako claiming a victory yo. Robert Kyagulanyi Ssentamu wataliiwo. 1 walonze, 2 oyagala change, 3 bakubidde ebbanga ddene, 4 bakutidde abantu, 5 bakubbye na buli kimu bakibbye, 7 Nelson Malikizela Mandela the late, he was imprisoned for 27 years in South Africa. He was fighting for all Africans in South Africa, but all his colleagues who remained outside, they fought for Nelson Mandela to be released and to fight apartheid in South Africa. It's the same trick we are going to use. Please, whenever you are, don't wait. Bobby want to give you the message. Please just wait a signal soon or later. But we are still following all the peaceful and lawful procedures whereby all our lawyers, they are organizing to open a court case against the victor of Yusuf Tabasiram, the son of Kareches. Please, but as we are waiting, let those who stay abroad, please re-energize, reorganize the peaceful demonstration worldwide. Please, abawandika muwandike. But remember, whenever you wanguli muna Uganda, don't recognize Museveni as your president. Kubanga yatubye. Ekyokubiri, toddamu kutyanga olwanirira eggwanga lyo. Toddamu kulooza Robert Kyagulanyi Ssentamu batayogere tetugenda kwogera. For us, we are here to tell you what to do. Even Robert Kyagulanyi Ssentamu is under house arrest. 1, bagamba nti bamuta agenda kulidinga peaceful demonstration oba agenda kulidinga okwekalakaasa. Batadde n'obulamu ku radio that abantu bannayuganda temugenda bukwekalakaasa. But who creates those demonstrations, or what leads to those demonstrations? That is the unfairness of the government and its forces. Kyekisooka kanjala bannyonnyola. Government y'omumpembere Yusuf Tabasiram wa Kareches egamba nti yajja na mundu erina kuvaawo na mundu eyo ettaamu yaabwe. Kyova bagula nnyo emundu okusinga okujjanjala n'okuzimba amakomera okuzimba amasomero. Kati tactic eri bwemu. Museveni ekisooka talina magye gamala, ekyokubiri sigasasuddwa, ekyokusatu tulina amagye agaffe ag'abannayuganda agadagala change. Essaawa zino wetwogerera bo kennyini bagenda kwekuba. Balina differences mu State House. Abamu bagamba we made a mistake to league. Abamu bagamba we are making the same mistakes of killing people. Abamu bagamba let us stop kidnapping people. Abalala bo mentality yabwe omuli genetic Kembabazi, omuguwa ensimbu ye ekintu kyamaanyi kimu,
shoot and kill chamanyi. Then kuliko no mutabani wabo ono mugundi ono katawutu ono. Yena ikintu chamanyi kiti kimu shoot and kill tamanyi kintu kibaga nti basobola okutuka ku meza ne boogera n'abantu kitakimanyi abantu abadiringa neki betulinga nabo mu ggwanga kubanga bo bakimanyi life without state house is a hell on earth. Nchiddamu Genetic Kembabas, Muhoozi Kanyerugaba and other colleagues of theirs, what they know that life outside the state house is a hell on earth. So if you see such people, they still have that mentality that they're supposed to be in the state house until their death. That means we can wake up soon or later and we take out these people. But what they're hiding is that they mortgage our nation to China for 49 years. So that's why they're hiding each and everything. They're using army and they're sponsored by Chinese. So we are not going to fight with foreign forces. We are going to make it peacefully within these 2 coming weeks. Then therefore, we shall tell you what to do. But please, countrywide and my fellow Ugandans, please, please don't wait for Robert Kyagulanyi Ssentamu to tell you what to do. Robert Kyagulanyi continuously, he had been telling you that this victory is not mine, it's your victory. So it's your collective responsibility to go and claim your victory. Don't wait for Robert Kyagulanyi Ssentamu. As Mandela did. Mandela was imprisoned for 27 years, but his fellow South Africans who were outside, they fought for their peace until now. They are free. We should come out soon or later to claim our victory. Museveni, don't play with Ugandans. We are tired of you. And we need a peaceful transition of power. You will kill us, but we are not going to stop from here. And I'm very glad the Ugandans, you know what to do soon or later. We are not going to wait for Robert Kyagulanyi Ssentamu. The only thing we're just waiting is just our lawyers to try the peaceful means of reclaiming our victory. But if you block our lawyers, it's going to be the signal or the tune. Emitima gyakaluba. Chidam ngenze maaso. Nekirala buli ayina muganda wo nga musirikale Munnayuganda ng'okimwedde Munnayuganda. Bwe kiba kisoboka mugambe obudde buno nga bukyali balakisi yonna gy'alimu atera abinnyike mu nsuwa. Whereby na information nti Museveni ne batabani be bakire baagala twala obuvunaanyizibwa okutandika okuteeka bus mu balakisi zino nga zijja zipiikinga abantu abamawanga ag'enjawulo abatali ba famire zaabwe ngera tebagwa mu kategori ya famire yaabwe babatwala kiro tebaddamu kulabika. Buli ggwanga balisoma okusinziira ku muntu gwe baagala basoma ne bajjuza bus n'efuluma n'egenda abaana abo basirikale tebadda babatta. So bango ine muganda wali majje nenga Munnayuganda mumaiti Munnayuganda mugambe bwe kiba kisoboka abinyike mu nsuwa kubanga Museveni baagala kendeza namba ya majje agatabaagala nga tebakimanyi nti abaana abo bangi ngenze mu maaso. Mu meeting eya today olunaku olw'e Sunday ku makya mu State House e Nakasero eyakuliddwamu omumpembe Janet Kataha Museveni, Muhoozi Kanyerugaba Museveni, Kandiho n'abala bakkiriziganyizza lunye obutakkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuna emmere afiire mu nnyumba ye afe enjala kubanga amakubo gonna ge badde bamanyi baagazibye nga tebakkirize muntu n'omu ayingira wadde afuluma. Kyovula Robert Kyagulanyi Ssentamu olumu afulumira manju oba emiryango naye gonna baagataddeko amagye bwe mwalabe nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugoba kitegeeza nti baagala afiire mu nju enjala. Kitegeeza ki? Bano abantu sitaani yabatuma okutta abantu naye bakyalemeddwa okubatta. So njala bategeeza nti amagye ge mulaba Robert Kyagulanyi papasire galiwo okumukumbira omwo obutafuna mmere lwakiri afe enjala. Ne kino tekigenda tuyigula ttama olw'ensonga lunaku lw'enkya njala tegeeza bannayuganda mwenna buli alina ekiwagu ky'ettooke, alina omunwe gwa lumonde, alina omuwono gwa mwogo, alina enkota, alina embaata, alina embuzi. Twagala kusimba kanyiriri ng'akamunyeera tugende n'ebisero byaffe eby'emmere tubitwale owa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Temulwana na poliisi, temulwana na magye.
muyimba ekigambo kimu tuliyambala engule nga musonga Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lw'enkya kutala Robert Kyagulanyi Ssentamu mmere ejjule kompawundi yonna tugimulekera awo n'ebyokunywa soda mazzi byonna tubimuteera awo asobole okuyita mu mbeera eno mpaka tunagusa ekintu kino mbasaba olunaku lw'enkya lwakubiri buli muntu alina ekiwago ky'esitooke omune gwa lumonde ogwa muwogo ayina embuzi ayina enkoko ayina kasooli ayina muwogo please olunaku lw'enkya Tuesday tutandika ssaawa 4 okuva mu bitundu byonna eby'eggwanga temuyomba temulwana mugenda kutwalira mukulembeze emmere kiri mu mateeka okudonetingira omuntu ekyokulya kubanga Museveni tasobola kuliisa bannayuganda kitegeeza tasobola kuliisa Robert Kyagulanyi Ssentamu mission gye balina baagala mukaka yakkiriza emmere yaabwe gye bamuwa tukimanye emmere yammwe era naye mu State House ya buffetta abantu kana gye mwagala okuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu namwe mutubalemu ku magezi please count us knowledge please. If you can't feed all Ugandans, how dare you feed Robert Kyagulanyi Ssentamu? We know all your intentions that you want to poison him to die. So how dare you stop people from donating food? So now I call out upon all Ugandans, please, where are you? Please, tomorrow, it's a day we are going to take food to Robert Kyagulanyi Ssentamu, but peacefully. Don't fight with the police officer. Don't fight with any army officer, please. Peacefully, tomorrow we are organizing to take food to our new elected president, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Don't fight with anyone. They want to kill him by using of poison or by let him starve until to death with his wife. Achitugenda chikkiriza kuba musemateeka tekiriyo wanano wengambira omumpembe enanga Fred mukama wange wumuzaako engalabi bwe tukimanyi nti amagezi gaba mutwe si mugejjo singa obunene bw'omutwe gali amagezi singa gwe inspector general of police n'olwokuba mbalaba entegera ya munguba eringa yambaata ereka ebyana ne biseeya ku mazzi ne bibulira mu mwala y'ensonga lwakuba baakuwa obwogezi bwa police oyogere olyoka oyogere n'amafuukuule gonna g'oyagala okwogera ng'oyagala osiriwaza abantu enanga mu nsi Uganda n'abantu abagiri mulowooza nti bannayuganda bamusoose okubeera mu Uganda oba share this video nabagambye wiiki eno gye tukubye mabega wabaddeyo meeting eyayitiddwa omumpembe Muhoozi Kanyerugaba mu bitundu by'Embaale wayise bannaddiini n'oyita bacommanders n'oyita bannabyabufuzi n'oyita n'abantu abalala wano meeting the previous meeting which you held at 5 a.m. in Reza and Charles by Peter Maiga's house in Reza. That meeting was set to send 2 gentlemen including Robert Mao and the so-called Katikkiro of Uganda Charles Peter Maiga to go and engage Robert Kyagulanyi Ssentamu to know whether he still have more plans against Museveni's regime. That meeting was held in Reza at 5 a.m. in the morning. That was on Friday night. I got the information and I spread the information. Right now, as we speak, that mission was cancelled. But you resorted to call another meeting in Mbale. You yourself. You called all religious leaders, commanders in army, politicians, and some public figures. In that meeting, Wabagambye, please tell the public to accept the results which were led by Simon Babakama. But these people are old enough, they know exactly what went wrong. You rigged the election with your father, you are trying to force yourself on people. People, they are saying enough is enough, we don't like Museveni again. And the entire continent of Africa is against Museveni's leadership. And I encourage all our brothers and sisters, or the continent of the Africa, please don't accept Museveni's leadership because it is illegal. Museveni killed Ugandans. Museveni kidnapped Ugandans. Museveni is a terrorist. He's a threat to East and Central Africa. He creates war and he claims to be the person who is going to stop those wars. By funding those wars, creating rebel groups, he's the one now controlling East and Central Africa in purchasing ammunition worldwide to facilitate all those rebel groups in Congo, Central African Republic, Sudan, Somalia, everywhere. He's a what? He's a warlord now. He's no longer a leader, he's a warlord. So please, all our brothers and sisters on the black continent Africa, tell your readers not to recognize Yosef Tibahabura, the son of Kareki, that is Joseph Museveni, as a new elected leader of Uganda because he didn't win the elections, he rigged the elections. Because Robert Kyagulanyi Ssentamu won those elections with 73%, but they turned those results into Museveni's favor. We've seen a lot of evidence whereby the Electoral Commission chairman and his mafias, they changed the Ssentamu's results
to Museveni's results. There was a cross of results. If Robert Kyagulanyi Ssentamu got like 900 votes on a polling station, they write 09 votes and they give 900 to Museveni. So Robert Kyagulanyi's results, they were given to Museveni to increase the number. In the process, we know all those tricks. That's why you banned all the DRC forms. But if we reach in court, man, you explain where you got those results. When now what Wetwogerela gwe chairman by'okulonda ojja tubuulira. Omutunuliranga omutaamazeewo mukulu gwe motunuliranga omutaamazeewo ojja tubuulira gye wajja ebyokulonda gye wabudde eggwanga osigenda kulwawo ngenze mu maaso. Ekirala nja kusaba bannayuganda mwenna mwankoze bulungi nnyo mubalira mwankoze obulungi obutagambika mwenna abasangibwa mu kibuga London abasangibwa Bulaaya mwenna abakoze omulimu omulungi eri eyeeyita omumyuka wa Archbishop wa York eyeeyita Ssentamu John, the former deputy Archbishop of York, that is England. Sir, with due respect, I have started my research on you, and the research which I've gathered right now doesn't favor you anymore, because your family, you pretend to be holy, but you are not holy, according to the research which I've made right now. Kansoke nkubuleko brief ku bintu bye nsobodde okukola ko research. One, omwina muganda mugobaire bayita Bishop Makumbi yali alina church menna mirembe eyo side ze na mirembe eyo nga naye simufere mulwadde nga adiringa mu fake checks n'okuwa abantu bicupuli nga naye Bishop yayita Bishop Makumbi nga naye mufere. Kayanja emirimu gyakola mugimanyi. Ye musumba agamba nti musumba kiriza mu Katonda naye nga asinza Luminati. Ye musumba agamba nti kiriza mu Katonda nga avuga abaana babandi empanka. Ye musumba agamba nti musumba nga adiringa mu illegal importation of goods which are not accepted on the world market. Ye musumba agamba nti musumba ngatta abaana babandi alina n'ebinja ebirina emmundu oyo si musumba. Nagenza okunoonyeza ku Ssentamu bulungi nnyo n'enkizuula nti mutambula n'ekiro genda mu masawo gemwina gye basamirira saidi z'ekyago mwina essabulya gye basamirira. Kati omuntu asinza Katonda otandika otya okubeera ng'ogenda mu biggwa bya sitaani ate obisinze. One, Ssentamu, Mr. Ssentamu John, ekyakugobya oba ekyakuwumuzisa mu kkanisa y'Abakristaayo e Bungereza kyali ki? Okimanyi nti olina munnayuganda eyali omuweereza mu kkanisa ya Bungereza ng'aweereza era n'otandika omulimirira empindi olw'okuba nti yagaana ebikolwa byo eby'obuseegu n'akugaana okukola wamuwa orders agatte emigogo egyefaanaganyiza nga gyefaanagana nga bonna bantu bakikula kye kimu, omwami n'agaana musajja muganda. Wepo omwali egy'abakazi n'egy'abasajja. Omusumba oyo nga musajja muganda yali naye asabiga mu kkanisa ya Bungereza yakugamba mu ddiini gye nsoma Omukama Katonda gwensiiza yaŋŋaana okukola ekintu kino. Ssentamu walimirira omusajja oyo ne batuuka omugoba mu buweereza era n'omulemesa. Wali oyagala muttisa bamafiya b'Abe Bungereza, ekyo tukimanya. Ssentamu gwe kennyini mu records zo gw'omu ku baffere abadde mu kyaki ya Uganda ng'ogatta emigogo gy'Abannayuganda egy'ekifere okufuna obutuuze, which on our daily life as we people who live in foreign countries, it's okay. But as a church priest, you are not supposed to participate in such fraud. Does the Parliament of England knows all your history or your bad side? That you are participating in the murdering of Ugandans by bribing all Ugandans who go against yourself. Does the Parliament of Uganda knows that you're on the payroll of the State House of Uganda? By blocking all people who needs change in Uganda, you are getting money from the State House or you payroll. Public about the Parliament of Uganda to payroll. People are starving in Uganda, you are supporting Museveni. People are killed in Uganda, you are supporting Museveni. There are so many youth rotting in jails because they wanted to change. Museveni is killing them. You are just there teething around. Oyogera biga bitakwatagana indirect oli ku perro ya Museveni. Tukimanyi bulungi nnyo. Bw'ova Bungereza otambula misano otuuka kiro osibira mu masomo go mu ekiri ewa ekyagwe gy'obeera nga musamira ayi n'olyokodde Bungereza weyita musajja wa Katonda. Mukulu njagala weetegereze otunule feesi yo n'endowooza yo n'entegeerayo. Oli kifaananyi kya kitangaala ekyekizikiza mu bantu bonna Bannayuganda. What? Wavaayo wano ogamba nti wasala sekapulaye n'ogamba nti ndigizaako ng'omumpembe
wa Zimbabwe alekeddawo okutta bannansi n'okubabonyaabonya n'okikola ensi n'ekutunuulira nerowooza nti otegeera nnyo kikutwalira budde ki okumanya nti mu Uganda okuva mu 1980 Museveni atta abantu n'olwalira abatta ky'oŋŋamba tola amawulire. That is a big question. Tola amawulire oba tulaba na Uganda ba demonstrating nga mu kusitiriza Abongereza nga baagala peace mu Uganda togalaba olw'okuba mumanyira okulya pizza ogejja amatama ng'embuzi za nadizimu mulowooza nti buli kimu kiri oke ng'okubeera mu Bungereza ng'oli ku pension w'abantu ng'ate weefula nti oli mutuukirivu nga tuli mutuukirivu n'okubba ssente zamu omusolo njala munkolere ekintu kimu please muwandiikire gavumenti ya Bungereza mugitegere nti omwami ono akalwagane mu mpembeso tubasira mutano wa Kalekyezi ng'adiringa n'abayindi abamu ba businessman abali mu Bungereza okubba ssente z'omusolo za Bungereza ali ku panel ya State House eya Museveni yensonga lwaki abulookinga buli kintu kyonna bannayuganda kye baagala eta mu parliament n'okuyingira ewa Queen nga beemulugunya ku nfuga ya Museveni oyo sentamu oyoko kati mukulu ngenda kukolako profile n'ogwo omuzigo gw'olina ogulinga ettawo ly'ekibuye wano ogwo omuzigo gw'olina ogulinga ettawo ly'ekibuye ojja guteekamu erinyo by tomorrow ngenda kukola research bulungi nnyo ngenda sindika drone zange Bungereza ekyaggwe gye wakulira nkole profile ku family yonna okuva ku oli makumbi gwe nkugambye tujje kuono kayanja nja kutuuza gwe mu ssabo lya wammwe ensasi gijja kuvugira mu moto ojja kitegeera kugambye ojja kitegeera so musigale nga mukubba omusajja ono to the extent muwandikire epali mutegeeze omusajja ono kikyali mumpulidde bulungi nubiyanire musajja wattu ayimba talina desas ali mu kkomera wamukuba emigo from Monday to Friday alinganga akagoma edi muto omusajja akwata makansi ne machine n'asala enviiri ze ali mu kkomera avunda map media tetumanyi oba akyali munomu ku nsi kuno musajja mbirizi bbiri naye ali ebakuba emigo map media kigo mukuba emboogo kale edi muto ayinawo ku nnyama map media kikuwa okuba musajja wattu taweza na kilo 7 okuba omusajja ali mu kilo 45. Which kind of the world are we living in? A man is almost a skeleton, but you torture him from Monday up to Friday. He's about now to die, but you keep on torturing Ugandans and you enjoy the money in the State House. Meeting olwawedde mu State House nga baganye okukkiriziganya Museveni akimanyi he's hated by all Ugandans right now and he got the sample. Muwulidde omumpembe gwe bayita onono omuvuzi wa Livance ate nga takutte bakazi asula mpigi ku bikondo ono musajja eyeeyita Simanyi Mugagga ono alina obunyonyi buno obunyonyi bumatalisi mpulidde ku mawulire yasaamiriranga akagiga kakalidde ku mudaala ono musajja Captain Mike Mukula nga yasaamirira mukulu nina information ekwatako ng'okabasanya abaana b'abandi bakwata mu mbugo okwata n'abakazi by force ng'obasiiga empitambi gy'olina mukula weegendeze ng'oyogera ebigambo otandise okunyumya agaboozi musimanyi it is very pity that the Baganda have shown their characters of tribalism that they voted all Baganda in Buganda region. Let me ask you one question. How many Baganda have you endorsed to come and contest in your region? Whom do you wanted them to vote in Buganda? How many members of parliament have been in the parliament who are not Baganda, including the Kabaziguruka of Nakawa? Jora Sonyo is Muganda. Samu Kutesa Kahamba is Muganda. Shat is Muserule Muganda. Stop fooling Ugandans. People come up fringing, but mutandise propaganda mu blackmail musima Baganda balonze Baganda. This is Buganda, a unification or a place where people they unify. They come together of different areas. So otandise parapasa ne propaganda kubanga bimwaso byekisiru you can't even tell people. Kati ngenze kuba naddini abadde mu meeting ne mu halls. Mutandika okola Daily Monitor yemu ku company etwalibwa national media nga NTV mweri ne muli NTV Kenya. Olwali Monitor etandise okuwandika bistole efulumya bu article buli kaseera efulumya bu article kina kitegeeza there is panic. They are trying to cover something. Mwe baleteka article akagamba nti wulira mumpulize bulungi balesika article akagamba nti Nupu
abagironze wa Museveni Nuupu abagironze tebanategerekeka gye bavudde netaliko kuwandikawo bisitole bitategerekeka mbadde nzijanjigoberera ne njagala mutegere TV za Uganda kiki mutandike abagala enkyukakyuka temuddamu okuwuliza biradio bya Uganda muyina essimu NTV mujibu boycotting temutwala na business zammwe NTV eyo mujigobere naddala ku masimu gammwe temuddamu ndagifollowinga Bukedde TV abatunde mumbwa eri ekigalanga eri abakazi abanobye abasomako n'abataasoma ababika abantu ne bakola bisitole eyo mujigobereda kubanga biki eyo New Vision ebuke temusoma mawulire gabo kedde kubanga ne bwobulira sosi ya mawulire tebagalida mudde ku social media ku mugendo ofuna amawulire agali ne censored agatali mawaate unpeeled news temudda ku biredi eby'ekisiru ne BTV eby'ekisiru kubanga biragenda tusobola tyagula olaba tusobodde okutwala Bakyagulanyi Center mu State House nga ye president nga tetulina the media gye twasasula tetulinako TV presenter atwendosinga tetulinako radio presenter atwendosinga tetulinako ne tusobola okutuuka kiki kyetwetaaga ku TV za Uganda. What do we need on those media is in Uganda. They are just ever diverting people, blackmail and confusing people. So please stay where you are. Tutuziza Bakyagulanyi Center mwanu nga tuli ku social media. Mmwe nabatadde mu sente zammwe nga muteeka mu sente Dr. Robert struggle weri. Kati temuddamu okuliza BTV eby'ekisiru nga bisasula sente okukola ebintu ebyo. Mukole buli kye mwagala kyonna temuddamu kugoberera BTV ebiradio buli osobola. Let me encourage anyone. Please, the work I'm doing, you too, you can be a broadcaster. There is no need of anything. I'm not a journalist. I'm just a messenger. You too can be a messenger. America, you are freelancer. Even if you are freelancer, you can please use your phone, use your account to broadcasting each and everything you feel like. Don't fear anybody. When you keep quiet, you die. When you speak, you die. So please, use your brain, use your mouth, use your experience, and express what is in your heart. The moment you express yourself, that means you relieve the pain which is in your heart. But when you keep quiet and you keep yourself into isolation, that means you will go into depression. So to decrease that depression and the pressure, please speak as I do. Sometimes mbera munyivi nema zijja njogera na munemba ku kintu kyenina. Nabankubira esimu lumpule mbagati nino erumbuye. Nimbaga yes it's me kubanga bwenva ku media kuno ono chemical ali mulala nnyo ne lumbuye. I think you can observe that people who call me direct on my WhatsApp number or direct calls. Sometimes yes, it's me. No, ono see, it's me. Why? Because there are two different things in me. Ona yogera bamuyita chemical ali. Gomukubire simu ngali mu free time yibamuyita lumbuye. Abali lakisinze. Kati onali wano chemical ali innocence man tayagala kumanya. Sagala kumanya enjita oba ompalana n'ompalana kubanga eyafa n'ataafa ffenna tusigala tuli bantu ate tusobya tuli bantu mukitegedde bulungi yensonga lwaki mugati gwe tukubidde essimu yo yes me bwe mba ndi mu free time nga maze okwejjako anga n'obusungu mbeera muntu mulala nnyo so whoever calls me you are calling Lumbi but not chemical ali. Chemical ali is the one who is right now here atayagala kumanya yasala leerwe enjita Museveni olwavudde mu meeting era bamaze baganya okukkiriziganya ng'amaze otegera nti takyalina pressure. Kati let me tell you one thing. Museveni yabbye akalulu era yeerangiza nti ye president naye mbabuulira mutoya agenda emirundi 7 adde 2 takyasobola kulya kintu kyonna kubanga ne balina babayiraliikirira 3 talina security emumala kati kubanga ne babeera nabo batya 3 mu State House kati yambalemu ne bulletproof. Luli bulletproof abadde ajambala ng'afubuka ne mu State House yambala bulletproof. Abadde alya emmere kati ajja sumbuusa takyasobola kulya mmere tekyagenda. 3 babadde mu meeting eyo bwe yamaze okunyooka nga buli kimu kimutamye n'akubira amajjeege n'agagamba I need to get out of here. Yadduse ku saa 7 ogw'ekiro n'akwata brigade nnamba ey'amagye ne gamuvuga okuva mu State House Nakasero paka lwakitula. Stress zimutta kati weewunya omuntu eyawangudde ng'ogati wawangudde lwaki weteeka ku pressure. What can I tell you right now is keep on pressurize this man ekintu agenda kisuulawo. Diru gye mbagambye abantu okukalakasa worldwide mugitandike. 3 kageze kabatande bagaane amateeka okugenda mu kkooti okuwulira omusawo gwa Yusuf Basira mutono wa Kalekizi. Buli district mazo bawe ekyokola mukimanyi bulungi nnyo. 4
Kyagulanyi oba wali bataliiwo yabagamba lunyina bagamba zenyiiza obutabaawo naye victory yammwe, so it's high time to claim your victory. 2, mulina okulwanira future yammwe ng'abantu si ya Robert Kyagulanyi is already in future. Akoze history is known worldwide as a hero. 3, future yo eri doomed, but what about your kids and your grandkids? If Uganda is mortgaged for 49 years, who is going to save that generation? It's you. So we need to fight before it's too late. So don't wait Robert Kyagulanyi Ssentamu to give the signal. The only signal is if Museveni blocks the lawful mean of challenging our victory, then tugenda bawa go ahead. Temunda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Don't wait. We shall give you the go ahead. But as we speak right now, people in diaspora, please do the needful. Try to organize a peaceful demonstration worldwide whenever you are. Please, mukoleche mulina okukola mu demonstrating as we plan again, we re-strategize again. Don't wait anyone to give you any direction. It's you to reclaim your victory. Don't wait anyone to reclaim for your victory. It's you. The good example is boycott all their businesses, boycott their schools, boycott their businesses, boycott MTN, boycott Airtel. As we speak right now, boycott MTN, boycott Airtel, because Airtel is owned by Mohos, MTN is owned by Museveni Sam Kutesa and Jared. So they are the one giving order to those companies to charge you the high price of OTT airtime and the same time spying on you. The same applies to Airtel. Boycott Airtel, boycott MTN. There are so many companies which are good in Uganda. Ezizenga zigabane internet esinga kweno. Zigenda tandika mobile money services. We are tired of MTN and Airtel to play mind games on Ugandans. Kubanga mbadde mu kizikiza kya nnaku nnya nga Airtel ne MTN bakiziganya Museveni okubabba n'okubatemula n'okubaddira ebintu byammwe nga temufuna information. Do you copy? Ngenze maaso. This message goes direct to all those who didn't support yourself, the son of courageous, most especially the religious leaders. Please, whenever you are, try to keep yourself safe. Because Museveni, he had ordered all his security agents to start looking for all those priests who didn't support him during these previous elections. He's going to send all his agents, mostly ISO agents in prone clothes to start looking for you. Banadini mwenna batawagira Museveni nga temwagala mwegendereze. Sibuli akubira essimu nti abeera ayina ekizibu ky'okumusabira abamu banyangamba baagala bamiza musu. Saa mmeka ye? 3:17. Still have time. Ngaye mbagambye kyali kyalesa amagye gano kutta bannayuganda. Solution ekyababuze kubanga tubazanya tit for tat. Nkibanyonyodde bulungi buli muntu yenna ali video mugiwulidde bulungi. Si kirungi nnyo kumala gagenda mu lutalo nga tomazidde pulaningira tupulaninga ekyo mukitegedde bulungi. Mukitegedde bulungi? Nga mukitegedde bulungi. Njagala bategeeza officially abantu abali mu mission ey'okuwa omumpembero Sseruto Basula mutano wa Kalekezi kino kigenda eno message njagala egende buli muntu yenna ayitibwa Muganda. We are no longer having the Prime Minister oba Katikkiro. Kaloli wasanya Charles Peter Mayiga mukozi wa Museveni era takyafa ku Baganda. 1. Njagala munnaddiini yenna aweereddwa ssente oveeyo n'obuganduula bwo ne sekapulayizo simanyi n'emiddalizo gyo Smith Maker Sasirowo n'amagandula go. Mujje nga muube mpu zammwe nga mugamba simanyi temugenda ku demonstrating nga please. Ndabyeko ku muganda wange gwe namugamba Owen Namirembe akulira eddiini y'Abaprotestant. Muganda yenagamba va mazina g'enkima. Ovuddeyo n'ogamba ovumirira abo abatakkiriza byavudde mu kulonda. Gw'omu ku babadde embaale. Remember I warned you. Ne nkugamba va mazina g'enkima. Gw'omu ku babadde embaale. 1. Bamenye church y'omu Ndeeba. Museveni yali agizimbye. Gw'omu walidinga. Abasosodoti ne bagenda ewa Salimu Sale ne babawa enguzi
nawe wafuna enguzi enguzi gy'osooka ofuna emmotoka Museveni gy'akuwa kyaki tezikyagaba mmotoka buli kyaki yali ewera sabalabiriza emmotoka emmotoka gye bakuwanga enguzi yeekozesa n'Olufalansa lwaki mu bigambo by'oyogera Kazimba Mugalu lwaki tovumirira gwanga abantu basse okuva twatandika campaign wonna ojja ozimbye omuntu ojja oleega amagando n'obukofiira obutakutuuka musimanyi yavudde mu kulonda twakitegedde babawadde ssente but go slow with Ugandans we are more than what you think Kazimba Mugalu and my brother we are the same claimants please go slow nako okuluba bannaddiini sikyagala but on behalf of Uganda tulina obulumi stop your nonsense mind about church ebya Kaisari bya Katonda bya Katonda ffe tuli bya Kaisari bya Katonda bisigazeeyo magandula gammwe teweetaba mazina ga nkima sitaani abatambulirako mu magandula gye mwegadangira ku mudiga nga mulowooza mutegeera nnyo mukazi wa kimanyi bw'oba toli mu kyaki nnamira toli mu kuweereza obeera mu bakazi mukazi wa kimanyi gw'oli muganda wange nja kukwambula mukazi wa kimanyi nti bw'oba toli mu kyaki nnamirembe toli mu buweereza obeera mu bakazi nga weegada nga siteeti beekuwa genda mpola babawadde ssente mujje nga muzimbulukukamu ku bebajjagala okuba Uganda abali mu bulumi abaana abawera 13 bali mu makomera bakubba embooko buli lunaku tebalya mmere ojja obajjagala gwe oli muganda wange oyinza okuba ensinga emyaka nga 10 gyokka naye gwe tujja kufaafaaganayo Kazimba Mugalu tweddira mpindi ffenna go slow mwanyinaffe Shakira bamulepinga ng'ali mu periods ng'agenze kalangala okuweerezekera omukulembeze bamulepingira mu ceros ali mu bomba abuliringa n'atera okufuna ekirwadde ekizibu ekiri kanso ojja ozimbulukuka nga ssekkoko egenda okulinnyira ojja obologoyo onyumya emboozi z'ekisiru people dying oli magandula kubanga emmere ofuna ya bwereere endiga zijja ne ziwa ebirabo gwe n'ogamba otudde oli mu heaven which heaven why don't you talk about the crimes Museveni z'akoze bw'ata Uganda ojja onyumya emboozi z'amalwa kuno kugundi ku internet Kazimba Mugalu watch out mujja tuvuma empisa embi naye mubeesinge ku the reality abaana bali mu makomero bakubba emboko from Friday from Monday bali mu kubatta gojja ozimbuluka olinga siko egenda okulinya kulukulu onoozimbye embigando ojja olinga ekusoko egenda okulinya ojja obulira abantu musimanyi tukkirize ebyavudde mu kulonda musimanyi wa participate mu kulonda nga tokkiriza bigenda kuva olinga n'ebyoya by'enkoko ebya Katonda bya Katonda bya Kaisari bya Kaisari nze nemba nkubuulira mmwe muzanya ne kibayita change n'obulamu bw'abantu we are fighting for 45 millions gw'olwokuba ofuna obeera limu ennyumba gy'osulamu bakuzimbira wasanga eyo gy'osulamu mulimu abagibeeramu mind you bamisayiri kawuma baagirimu olombi yagirimu n'agivaamu the same house you are living in nawe nkyogenda givaamu paini gye tulina abaganda baffe bali mu makomera tebaasa mulya mmere kitugimma abaana baffe obugaati bumulya mu kyaki bwabawunza kati ne vini gye yabawunza kiki bwe mbaga mugoba emizimu nga musibuzi ne basiiga emizimu deni muve mu ddiini temukyasobola bwe mbanga mugamba nti mulwanyisa emizimu nga Museveni muzimu nga gwabawunza deni muve mu magando mugaveemu temulina kye musobola kulokuba mumbala magandula ne muteekako bire bikofiira byammwe ne muteekako eggundi sapule mujja muzimba nga seko zigenda okunya ani gwe munyumiza emboozi nga abaana baffe balimu okufa bakubye omwana omuto emyezi mukaaga essasi nerimuttirawo tosobola mwogerako Museveni ali mu kutta baana tosobola boogerako babbi obu tosobola byogerako baba tutere nze newunya omusajja omukulu myaka 5 bakutuziza mu meeting otudde omwana omuto ow'emyaka 43 muhozi kanyira busiru akutuuzizza omukulu w'eddiini ensi yonna gwe ne boogera mu gogo n'osaakinga omukulu w'eddiini Kazimba Mugalu oli mu meeting otudde embuzi ey'ebitange bagamba please tell the world to accept the results which my dad won. Did Museveni won these elections, please? Did Museveni won these elections? All the priests babadde wali musajja omusiru afuka mu mpale asala obwayi omutamiivu ababuulira kubanga yazigani mwena mutidde kyokka oli mukulu wa ddiini gw'obuulirira abantu okufuna empisa
Neyo kenyeri bakutadde mu kirasi mulinga gwa buli anti mukulu bakutadde emberenge mukamo sirise mujja munyumiza abantu wona amandazi. People frustrated tebalina mmere. All the government food reservatories zatundibwa. All our mines are sold off. People crying. Let me ask you one simple question, Kazima, my brother. If you want to know that the people are suffering, please, you stay at Namirembe Cathedral. Please wake up very in the morning at exactly 5. Go to the nearest junction, that is the Wabakuri in the junction between Rubaga Road. This is going to Old Kampala. The other is going to Namirembe Road. This is coming from Namkulabi, and the other is coming from Namirembe. Come and stand in front of Total Petrol Station at 5 and witness the oppressed people in the situation which they are facing in their country. You are just there teething. People, they move barefooted. Tebalina hope batambula beyogeza balinga balalu. Golo okuba oli mu ntebe esekufuwa osobola okulya n'abaana mu mmeku mmere eri abatalina mmere eri abatasoma. Bonna ba beneficiaries abandi bali baganyuddwa mu bintu bitundiddwa abatundwa abasajja mukkirizaamu. Nosanga omukazi ayambadde boarding agisibyeko akaveera ayambadde niigira wakati erimu ekituli mujja mutusinikirako ebinnyo. Abantu banywanga caayi ku makya n'ali ekyemisana n'ali ekyeggulu manya caayi wakawo tebakyasobola birya. Which reality do you need to preach to you? We are speaking the reality. We are not fools. This is the pain. This is the pain we pass through. Mamuli mu church kubanga sudura Sunday tuleta sene tubawa ngebirabo. When did God come and pick that money zituwa ngebirabo? Instead of fooling us that God is picking, that we are giving the offers. Who is picking those offers? That does God come and pick those offers? Nkugambye kera ku macho osulali na mirembe waggulu. Tambula ove na mirembe oyimire ku Toto wa Bakuli mu junction. Line kubo likira ansi ku Lubaga Road wenzaalibwa lino liva nankula ligenda ku Old Kampala ku muzikiti lino ligenda ku kukundi ligenda ku Namirembe Road lino liva waggulu gyosula neda livano ku butikiro lingira akataliki wa Bakuli tekakyaliwo kavaawo liyimirira ku Toto ku macha saa 12 ovewo saawa 3 ez'okumakya ng'oyimiriddawo mmotoka yo otunulira abantu abali oppressed abatakyalina ssuubi. There is nothing bad like anyone who doesn't have hope in this world, on planet Earth. Those are people who we're fighting for. Even if Museveni look for me to kill me, I will still continue preaching this world and the peaceful means of transition. I'm not going to be like those fools whom you pay to keep quiet when others are suffering. No, I'm not going to keep quiet. Gwe nkutadde mu junction etaweza wadde a kilometer okuva wosula. Bovaawo genda ku sawa ya Queen kumacha. Genda ku sawa ya Queen kumacha. Sawa emu. Otuna mu Uganda no gamba which country are we living in and which people Museveni is leading. Abantu bafiiriddwa tebakyalina hope mu nsi. But you were given money to break. You were obliged to start to come to the public. You utter nonsense. Religious leaders, the so-called Pentecostal churches, the born-again churches, Catholics, and the others. People are dying. People are starving. Why? You think those people were born like that? It's the poor management and the poor vision of the Museveni's government which had led to these people to be like that. But you're putting on the second price and this one make assassin one muzimbira mu public.
bantu bameka bana Uganda abaana abatabandi badde bafuna hope yiyo kubeera ko wall bameka. Do you encourage them? I would not give respect to religious leaders nga behaving nga bisolo against fellow human beings. God doesn't like such people to behave the way how you behave. You are there to be on the side of oppressed people. But if you turn against the oppressed people, we are not going to keep quiet. Njagala buli munadini avaayo kati. Kazimba Mugalu, my fellow brother, or my clanmate, please. If you come out and blagging, please, if you before you blag, jangu ondeetere DRC form za Museveni ko yawangulidde obulu mu Uganda yonna olyoko jjo tandika okulekana mu public. Jolete DRC form za Museveni ko yawangulidde ozibulya public. Have you ever visited any prison in Uganda? Have you ever sat in any meeting negotiating okulirizinga baba political prisoners mu Uganda? Mugenda kubya mu bufe bajja bana obutwa mu nemuloka ze mutwa muzimu esizo namfu. Join me amsimanyi. I'm the head of the protocol bombo clat. Munyumya bichi. Njagala munadini oveyo nyumye stories ebyobululu byabadde mu kulonda kwa Museveni. Ng'olina results wakati wa Museveni ekyagulanyize bakuwadde eziri original. Stop defending the Satan. You are in this world on behalf of God, whom all we believe in. But as we speak right now, you are serving the Satan, a blood sack. If you can't come out with DRC forms which declare Museveni as a winner, ngabaziwadde nga ziri mu proper form, stop and zip up your mouth. Zip up your mouth. Stay where you are. Bemunafa tujja bazika, and we shall come in numbers. Stay where you are. When you die, we shall come in numbers to bury you. And we know exactly where to bury you. Stop fooling Ugandans. You are supposed to serve God. And God doesn't want to see someone else suffer on this planet Earth. But you are serving the Satan who torture, who oppressed Ugandans. Njagala munadini aveyo nga leta DRC forms za Robert Kyagulanyi center mu zonna oliko kiremi Museveni yawangudde. Oteneza Museveni. Ebisigale sagala baluwisa. Omukulembeze wafa tugambye mumuyambe. Mumulondera na bila nagga isempala nga meya wa Kampala abakyala mwenna kibakakatako. Eteri kubuuza. Kibakatako olonda na bila nagga isempala nga meya wa Kampala omupya. Mukama bankumira takumira mpera. Gwenyiziza, I'm very sorry. But this is the reality. We need to preach the reality. Okwesiiga ebizigo ng'oddugala tekikufuula nti wanaabye. Okufuuyira mu taxi noga ani afuuye ng'ate gw'ofuuye ng'ofuuyidde abantu aba tekijja kugasa kati bali bakulu ba diini muli mu taxi ne bannansi mwe mutufuuyira ate mwoza ani afuuye. Mind you, bwe mbeera nga mu taxi, if you want to know ani afuuye, omuntu asooka ani afuuye yaba afuuye. Bannaddiini tuli mu taxi, ffenna tutambula ensi mwe tuli tu mu bus, muli mu kufuuwa muwuza ani afuuye, mwe kennyini mwe mufuuyira bannayuganda mbatuddeko. We need change, and we shall speak the truth and the reality. That is what we are fighting for. Whoever comes the way to block the reality, we shall fight with you. People are dying, people are suffering, people are jail rotting. Mulia mwebuzabuza, mudena, bani afuye, ani afuye. Mumufuwa.
mugenda mu State House ne muli ebikyepere ne mujjanga embuto ziba jjudde embuto ziba ziri zinga sekerenda wenyonyi bwa ntumuza akasasiro mugenda mufuira mu motoka ani afuye mwe mufuye kubanga muli akusendeza state. Let's continue demanding our victory. But the main point is, please hold on. Let us wait our lawyers to see that we pass through the courts of law. But if Museveni blocks our last resort, then we shall resort to the original plan of reclaiming our victory. May God bless Ugandans. May God bless Uganda as a nation. But we must keep on claiming our victory. Don't lose hope. Stay strong and blessed, but stay focused. You understand? Who pays to all those adverts on TV which states that we should stay calm? Who pays? It's the government. Who is killing people is the government. Who takes people to the prison is the government. Who kidnaps people is the government. So how dare you start promoting that people they should reality you would promote those things on TV while they were the one creating those things. Or claiming that you're keeping a peace at all creating a fear mbantu. Or creating a enmity at all preaching a peace. Kwe kuna abanoga na n'abasomega no chichi. Bagamba wandikola ekintu okulumya gunoozika ng'oyambe muyambe ekkiriza whatever Museveni you are doing right now. It gives us more hope and more focus. But this is my last message to all our brothers and sisters in the UPDF uniform. Forget those ones who are on the street right now. Those are foreigners. Our brothers and sisters, most especially the serving officers in the UPDF, please, we beg you kindly, join the people of Uganda to claim for our victory and protest against the assassination, the kidnapping of Ugandans, the innocent Ugandans. We are not in Ugandans as a sacrifice from 7 to stay in power. We are there to serve our nation and to protect our nation. So please, UPDF officials, mainly the Ugandans, not anyone you see in the uniform which says that Uganda is a Ugandan. There are so many foreigners who were fetched from outside to come to protect yourself, the son of Karaches. But I'm calling upon all Ugandans from different parts of the country, please. Use your strength to protect Ugandans by all means. May God protect you and bless you. Muwangale bulungi. Amala okunywa kabisi. Mwambuze banywa tonto no si tonto. Ono hani pure honey. Mumulaba pure honey gwe banywako sinywa mwenge, nze sinywa mwenge mbera kwa alaali. Eri ambuza mbo banywa ono siwala gibambi kano kahani mukalabe bulungi hani gwe nywako. Mpulidde bulungi ennaku ebula bbiri tulonda abantu bonna muloko gavumenti. Mweraba.